Hello students, exercise 2.2, question number 5. Before seeing this problem, let us recall the note. If a rational number p divided by q, where q is not equal to 0, can be expressed in the form p divided by 2 power m into 5 power n, where p belongs to integers and m comma n belongs to whole numbers. Then, rational number will have a terminating decimal expansion, otherwise the rational number will have non-terminating requiring decimal expansion. So ஒரு ரேஷனல் நம்பரை இந்த ஃபார்மேட்டில் ரைட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா தட் மீன் பி டிவைடட் பை 2 பவர் எம் இன்ட்டு 5 பவர் என் ஃபார்மேட்டில் ரைட் பண்ண முடிஞ்சால் அது வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன். அப்படி எழுத முடியலன்னா அது வந்து நான் டெர்மினேட்டிங் அண்ட் ரிக்வயரிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன். ஸோ நவ் லெட் us see the problem. So without actual division, find which of the following rational numbers have terminating decimal expansion. So without actual division, நம்ம நார்மலாக டிவைட் பண்ணுற மெத்தடில் டிவைட் பண்ணாமல் ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம். யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ கொடுத்துருக்க அந்த ரேஷனல் நம்பர் வந்து டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷனா இல்லை நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷனாக நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் us solve the first problem. The first one is 7 by 128. 7 divided by 128. So நம்ம இந்த ஃபார்மேட்டை கொண்டு வரதுக்கு we have to first factorize the denominator. What is the denominator is 128. So 128 prime factor பண்ண போறோம். Prime factorization போடும்போது only use the prime numbers from the smallest. அப்போ 2 table யூஸ் பண்ணலாம் because 128 is the even number. So 2 யூஸ் பண்ணும்போது 6 2s are 12, 4 2s are 8. Again we can use 2, 3 2s are 6, 2 2s are 4. Again we can use 16 2s are 32. Again we can use 2. So 8 2s are 16. Again we can use 2. 4 2s are 8. Again we can use 2. 2 2s are 4. Again we can use 1 2 is 2. So totally there are 1 2 3 4 5 6 7 2s are there. So we can write like 7 divided by 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. Totally we have to write the 7. 1 2 3 4 5 6 7. So one more 2 we have to write. So we can write like 7 divided by 2 power 7. 2 power 7. But we need in the form of 2 power m into 5 power n. P divided by 2 power m into 5 power n. அப்போ நமக்கு இங்கே வந்து மேலே p வந்துடுச்சு. That means p means இன்டிஜராக இருக்கணும். ஸோ 7 நமக்கு கிடச்சிடுச்சு. தென் ஸோ டினாமினேட்டரில் 2 பவர் 7 இருக்குது. பட் நமக்கு 2 பவர் சம்திங் தட் மீன் 2 பவர் m கிடச்சிச்சு. 5 பட் 5 பவர் n இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்க, ஸோ நம்ம 1 என்ற ஒரு டேர்ம் இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். அதனால் வேல்யூ எதுவுமே நமக்கு சேஞ்சஸ் ஆகாது. ஏன்னா 2 பவர் 7 இன்ட்டு 1 அகைன் 2 பவர் 7 தான் கிடைக்க போகுது. டிவைடட் பை 2 பவர் 7 இன்ட்டு இந்த 1க்கு பதில் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 பவர் 0 யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஏன் 5 பவர் 0 யூஸ் பண்ண போகிறோம், நமக்கு அப்போ தான் அந்த ஃபார்மேட் கிடைக்கும். ஸோ பிகாஸ் a பவர் 0 is equal to 1. எனிதிங் பவர் 0 வந்து வேல்யூ 1. அதனால் நம்ம இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், 5 பவர் 0 யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ 5 பவர் 0 யூஸ் பண்ணும்போது அந்த ஃபார்மேட் கிடச்சிரும். ஸோ அந்த 1க்கு பதில் நம்ம 5 பவர் 0 யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நவ் இட் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் p டிவைடட் பை 2 பவர் m இன்ட்டு 5 பவர் n ஃபார்மேட் கிடச்சிடுச்சு. அதனால் த கிவன் ரேஷனல் நம்பர் இஸ் ஏ டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன். அப்போது 7 டிவைடட் பை 128 as a terminating decimal expansion. So now the second one, 21 divided by 15. இப்போ நம்ம 21 by 15க்கு வந்து காமன் டிவைசர் இருந்தால் டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ there is a common divisor. இப்போ there is a 3 is the common divisor. So we can cancel it by 3 table. 7 3s are 21, 5 3s are 15. ஸோ அப்போ நம்ம டிவைட் பண்ண என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 7 டிவைடட் பை 5னு கிடைக்குது. ஸோ 7 டிவைடட் பை 5 வந்து நம்ம இப்போ அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதணும். எந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதணும் பார்த்தீங்கன்னா p டிவைடட் பை 2 பவர் m இன்ட்டு 5 பவர் n என்ற ஃபார்மேட்டில் எழுதணும். ஸோ அப்போ p டிவைடட் பை நமக்கு p டிவைட் பை என்ன இருக்குது, 7 இருக்குது. pக்கு பதிலாக டிவைடட் பை 2 பவர் நம்மளுக்கு எதுவுமே இல்லாதனால 2 பவர் 0ன்னு போட்டுக்கலாம். ஸோ இன்ட்டு 5 பவர் என்ன இருக்குது, நமக்கு 1 இருக்குது. ஸோ அதனால் 5 பவர் 1 போட்டுக்கிறோம். therefore the 7 divided by 5 நம்ம எப்படி எழுத முடியும், 7 divided by 2 power 0 into 5 power 1 ரைட் பண்ண முடியும். So therefore 21 by 15 as a terminating decimal expansion.
terminating decimal expansion. So now the third one, 409 by 35. So இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ it is not in the improper fraction, so it is in the mixed fraction formula இருக்கு. So first we have to change into the improper fraction. For 4 into, first we have to multiply 4 into 35 plus 9 divided by 35 is equal to, so 435 140 plus 9 divided by 35 is equal to, so 140 plus 9 149 divided by 35. So இப்போ 409 by 35 எப்படி ரைட் பண்ணலாம், 149 divided by 35 ரைட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இந்த 149 divided by 35 35 மட்டும் நம்ம ப்ரைம் ஃபேக்டர் பண்ண போகிறோம். ஸோ 35 ஃபர்ஸ்ட்டு 5 டேபிள் யூஸ் பண்ணால் 7 5s are 35, அகைன் 7 டேபிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 1 7 is 7. அப்போது is equal to 149 divided by இந்த 35 5 into 7 ரைட் பண்ண முடியும். ஸோ 5 into 7 ரைட் பண்ணலாம் is equal to, இப்போ இந்த 149 divided by 5 5 power 1 7 7 power 1 எழுதிக்கலாம். ஸோ ஏன்னா anything power 1 is anything தான். ஸோ அப்போ இது இந்த ஃபார்மேட்டில் எந்த ஃபார்மேட்டில்னு பார்த்தீங்கன்னா it is not in the form of p divided by 2 power m into 5 power n என்ற ஃபார்மேட்டில் இல்லை. ஸோ 5 இருக்குது பட் 2 power எதுவுமே இல்லை, அதனால 7 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால இது இந்த ஃபார்மேட்டில் இல்லை. therefore problem is 4 and 9 by 35 as a non-terminating decimal expansion. ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டை ரைட் பண்ண முடிஞ்சா டெர்மினேட்டிங், இந்த ஃபார்மேட்டை ரைட் பண்ண முடியலனா நான் டெர்மினேட்டிங் டெசிமல் எக்ஸ்பென்ஷன். ஸோ இது எந்த வேல்யூ இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியலனா 4 and 9 by 35 வேல்யூ வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுத முடியாதனால it has a non-terminating decimal expansion. Now the fourth one, 219 divided by 2200. So denominator first நம்ம frame factor பண்ணிடலாம். So now 2200. So frame factorization, so we have to start from the smaller number. So it is an even number, so we can use the 2. So 11 2s are 22. So again 2 zeros remaining. Then 2 table. So 11 5 2s are 10. Remaining 1 is there. So 5 2s are 10. So remaining 1 more 0. So again we can use 2 table. 2 2s are 4. Remaining 1 is there. So 15. 7 2s are 14. So remaining 1 5 2s are 10. So now we can use the, now we cannot use the 2 table. So now we can use the 5. So 5 use பண்ணா 5 5s are 25. Remaining 2 இருக்கு, 5 5s are 25. Again 5 table use பண்ணீங்கன்னா 1 5 is 5, 1 5 is 5. That means 11 5s are 55. Again we can use only the 11 table. So 111 is 11. Therefore 219 divided by 2200 எப்படி எழுதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா 219 divided by, so how many 2s are there, 3 2s are there. 2 into 2 into 2 into 5 2 5, that means 2 times 5 இருக்கு. So 5 into 5, then one more 11 is there. So 219 divided by, so இது எப்படி எழுதலாம் பாருங்க, இப்போ 2 cube into 5 power 2 into 11 power 1 and write பண்ண முடியும். So now it is not in the form of, so இது எந்த ஃபார்மேட் நமக்கு இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா p divided by 2 power m into 5 power n formatல இல்லை. ஸோ அதனால it is non-terminating decimal expansion. That means in the 219 divided by 2200 p divided by 2 power m into 5 power n format நம்மளால ரைட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா ஆல்ரெடி இதில் எக்ஸ்ட்ரா 11 இருக்கு. ஸோ 2 power something 5 power something நமக்கு கிடைச்சிருச்சு, பட் நமக்கு 11 இங்கே எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இல்லை. So it is not in the form of the p divided by 2 power m into 5 power n. So therefore 219 divided by 2200 as a non-terminating
decimal expansion. Okay, thank you students.